টাইপস অফ ফাংশন লেখা আছে আগে অ্যাজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন আমাদের ফাংশন থেকে সেটা বলে নেওয়া উচিত। ফাংশনের ইন্ট্রোডাকশন আমি অনেকবার দেওয়া হয়েছে, 11এও আছে। কিছুদিন আগে রিলেশন করানোর সময় ফাংশন এক্সাম্পল দিয়েছি, তাই না? কি এক্সাম্পল দিয়েছিল মনে কর, যে সুগার কেন জুসের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছিল। তো সুগার কেন জুসের এক্সাম্পল কি ছিল? মাল্টিপল সুগার কেন তুমি মেশিনে আছে and then you will get a sugarcane juice. So multiple sugarcane means there is a multiple input and the output is sugarcane juice. So if you put one stick in the machine, then you will get the output as a juice. If you put 10 stick together, then also you will get output as sugarcane juice. So that means for one input there will be one output. For 5 or multiple output input there will be one output. And the output cannot be more than one for every one input or more than one input. মানে কি বলছি এখানে, যে একটা ইনপুটের জন্য মাল্টিপল আউটপুট পসিবল না, বাট মাল্টিপল ইনপুটের single output possible. That means you have to remember there should be a unique output for every input. ও বাড়ি থেকে বেরোনোর পর বলছে যে স্যার I will be there in math class as well as I will be there in English class. Is it possible? বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মানে কি, স্টুডেন্ট ইজ দ্য ইনপুট, ঠিক আছে? যদি যখন আমরা ডোমেন আর রেঞ্জ ড্র করেছিলাম, when we have drawn the domain and range, so domain means it is your home or student's home I can say, and range means where you are going, your destination. It is your home and range is your destination. So from the domain, if Shaptak leaves from home and then he will go in the range set, that means in that manner. Is it possible like that? Is it possible for Shaptak to be present at one time in two different places? No. It is not possible. So this type of condition is not considered as a function. But এটা উল্টোটা possible কি? উল্টো মানে কি? Shaptak from his house he leaves for tuitions and he is coming for the maths tuition. So it is a maths him. So same Megha can do also. Megha is over here at her home. So home means আমি সবকটাকেই হোম হিসেবে ডোমেন কনসিডার করছি। মেঘা মেঘার বাড়ি থেকে আসবে, সপ্তক সপ্তকের বাড়ি থেকে আসবে, বাট ইট ইজ আ হোম না, দ্যাট ইজ ডোমেন। So when she leaves he will come to the maths tuition. A for Aditya বা Arman, when they leave they will come also at maths tuition in that manner. So multiple input can have one output. It is a function, but previously যেটা শো করলাম that is not a function. Clear? What is mean by function? What will be your answer? What is mean by function? What is your answer? A function is a special type of relation under some condition. A function is a relation under some condition. The notes are there for in 11, that is written already. So what are the condition? First condition is that what you have seen just right now. First condition ki hobe? The element of the domain set must be used. First condition is all the element of the domain set must be used, and second condition is that যেটা কিনা diagram তুমি দেখলে, every input should have unique output. That means no two element, there should not be any element whose output is different. For any input there cannot be multiple output. As simple as that. ঠিক আছে? এই সেকেন্ড পয়েন্টটাকে অনেক ভাবে বলতে পারি। আর একটা বলা যেতে পারে, if you have seen two ordered pairs, ordered pair means কি 1, 2, 2, 3 like that. In a relation, the ordered pairs will be there in tabular format. If you see two ordered pairs, the first element should not be same. The first element should not be same. What is mean by that? It means if you see in that manner that 1, 2 and 1, 3 is present in a relation, so this relation cannot be a function. Why is it so? It means 1, 2 means ki 1 has output 2, 1, 3 means ki 1 has output 3. So for same element different output, not possible. That is why there should not be same element in ordered pairs. ঠিক আছে? The first element should be unique. Clear? These two conditions will be followed by the function. So after the function you will learn that what are the types of function is. Types of function means it is written over here that into, onto, 1, many one, like that. Okay, what already it is there also, we have done in class 11, but still I will show you what is meant by that diagrammatically as well as definition wise. So in diagram what it can be, one input one output possible, multiple input one output also possible, but one input different output not possible. সেটা ফাংশনই হলো না, ওটাকে বাদই দাও।
তো আমরা কি দেখবো যে মাল্টিপল ইনপুট ওয়ান আউটপুট অর ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট সেগুলোর মধ্যে যে কম্বিনেশন গুলো আছে ওদেরকে কিভাবে নেমিং করতে পারি। হোয়াট ইজ মিন বাই দ্যাট? এটাকে দেখে কি মনে হচ্ছে? ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট and একদম neat and clean, no extra element in the domain set, no extra element in the codomain set. First condition wise, extra element cannot be there in the domain set, but extra element can be there in the codomain set also. তো এই ডায়াগ্রামে কি মনে হচ্ছে যে ডোমেন তো ঠিক আছে, ওয়ান ওয়ান কন্ডিশন আছে, এটাকে বলা হয় ওয়ান ওয়ান কন্ডিশন, বাট নো এক্সট্রা এলিমেন্ট ইন দ্য কোডোমেন, কারেক্ট? আচ্ছা, লুক এট দিস, হোয়াট ইজ দিস? মেনি ওয়ান আছে না, মেনি ইনপুট ওয়ান আউটপুট, এটাকে কি বলছি আমরা? মেনি ওয়ান করেসপন্ডেন্স। বাট এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? আ ক্লিন কোডোমেন, নো এক্সট্রা এলিমেন্ট ইন দ্য। নেক্সট, হোয়াট ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার? ওয়ান ওয়ান, ঠিক আছে, একদম। এটা হচ্ছে গিয়ে এই প্রিভিয়াসটা, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফেস, কোনো এক্সট্রা ব্রণ ফ্রণ কিছু নেই, ঠিক আছে, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। এটা কার ফেস? একদম পারফেক্ট। এটা এখানে দেখ অনেক এক্সট্রা ব্রণ রয়েছে, এগুলোকে ব্রণ বলো, ঠিক আছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন ফেস না, ঠিক আছে। বাট এখানে কি ওয়ান ওয়ান কন্ডিশন আছে, তাহলে ওয়ান ওয়ান করেসপন্ডেন্স, বাট স্টিল দেয়ার ইজ সাম কি বলে গার্বেজ ইন দা কোডোমেন সেট, কিছু নোংরা আছে, ঠিক আছে। তোকে বলিনি, আমি কোডোমেনে বলেছি, বোঝা গেল? মিনি ওয়ান স্টিল কিছু গার্বেজ রয়েছে। তো কতগুলো টাইপ হলো বলতো? ওয়ান ওয়ান নিট অ্যান্ড ক্লিন, মিনি ওয়ান নিট অ্যান্ড ক্লিন, ওয়ান ওয়ান গার্বেজ, মিনি ওয়ান অলসো গার্বেজ। ক্লিয়ার? এইভাবে মনে রাখা যেতে পারে তো? তো এদেরকে কিছু স্পেশাল নেম আছে। ফার্স্ট নেম হচ্ছে গিয়ে যেটা ওয়ান ওয়ান বললাম, ওয়ান ওয়ান ফাংশন। হোয়াট ইজ মিন বাই ওয়ান ওয়ান ফাংশন? যেখানে ওয়ান ওয়ান করেসপন্ডেন্স দেখবে। সো দিস ওয়ান ইজ কল্ড ওয়ান ওয়ান ফাংশন, and also this one is called one one function, ঠিক আছে। তো one one function means just one one correspondence in the codomain set, there are extra elements or not সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে না, সেটা যা হবে হবে। one one correspondence means one one. Now codomain can be clean or can be a garbage, like that, ঠিক আছে। সো আরেকটা কি হয়? many one. সো এটাকে বলা হয় many one. many one means many element in one output, তো এটা বলছি many one. তো in many one also এটা codomain can be neat and clean or it can be some elements over there like this. তাহলে one one function, many one function বোঝা গেল, কারেক্ট? সো দ্যাট, বাট এখানে এই ফার্স্ট টু যে এক্সাম্পল দেখলি 1 and 2, these two should have a unique name, no? And these two should have a unique name, cause এই দুটো পেয়ার যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ঠিক আছে, these two having the same condition of codomain that they are neat and clean codomain, and these two diagram, if you can see over here, in this diagram codomains are not neat and clean, there are some extra elements in the codomain set. So these two example should be a certain function, and for these two diagram should be a certain function. এবার এই যে প্রথম দুটো আছে এটাকে বলছি আমরা these two condition, that means neat and clean codomain is called the onto function. কি বললাম? onto function. Onto function means কি? neat and clean codomain, and another one it will be called the into function, that means garbage. Types of function চারটে টাইপ হয়ে গেল, ওয়ান ওয়ান, মিনি ওয়ান, onto আর into। এদের কম্বাইন করতে পারি আমরা। তাহলে কম্বাইন ওয়াইজ এই ফাংশনটাকে, the first function you can see, what will be the naming? Out of the four options I have given, which options will be there for this function? one one and onto, সেটাকে আমরা স্পেশালি নাম দিয়েছি বাইজেক্টিভ, ভালোবেসে, ঠিক আছে, ভালোবেসে বাইজেক্টিভ, ঠিক আছে। সেকেন্ড ওয়ান, এটা কি নাম দিতে পারি? মিনি ওয়ান এন্ড onto, ওটাকে ভালোবেসে সাবজেক্টিভ, ঠিক আছে। এটা ওয়ান ওয়ান এন্ড into, ভালোবেসে কি ডাকবি? ইনজেক্টিভ। আর এটা মেনি ওয়ান এন্ড into, একে কেউ ভালোবাসেনি, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল থাকবে, ঠিক আছে, তাই এর কোনো নাম নেই, বোঝা গেল? এখানে কি লেখা আছে বড় করে? if a function is injective plus subjective, that will be called bijective, because injective এর ট্যালেন্ট কি? ওয়ান ওয়ান এন্ড into, ভালো করে বুঝবি। ইনজেক্টিভ এর ট্যালেন্ট কি? আমি লিখবো এখানে, এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ওয়ান, বেশি মোটা হয়ে গেছে না? ওয়ান ওয়ান এন্ড into injective, there can be some extra element in the codomain. Subjective means কি? many one and onto, correct? সো এই ইনজেক্টিভের থেকে ও একটাই, ও দেখ বেসিক্যালি আমি বলেছিলাম না যে সবার সাথে মিশবো, কিন্তু দেখবো যে কোথায় কার মধ্যে ভালো গুণ আছে,
ইউ হ্যাভ টু সি দ্য গুড থিংস ইন সামওয়ানস অ্যান্ড সেটাকে অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করো। দ্যাট ইজ কল লার্নিং। সেইভাবে আমরা বড় হই। তো বাইজেক্টিভ কি করেছে? সেম জিনিস। বাইজেক্টিভ করছে কি, ইনজেক্টিভের থেকে ওর যেই আর কি গুণটা পছন্দ, বাইজেক্টিভ ইনজেক্টিভের যে গুণটা পছন্দ সেটা নিয়েছে, আর সাবজেক্টিভের যে গুণটা পছন্দ সেটা নিয়েছে। ঠিক আছে? তো হুইচ থিং হুইচ পার্সন বাইজেক্টিভ উইল টেক one from the injective and onto from the subjective, and combined together it will come under the bijective function. Clear? So what is mean by injective? One into. What is mean by subjective? Many one onto. Bijective? One onto. Clear? Type first one into মধ্যে I will try to prove the function is one or not. If a function is one, I can say that the function will be injective. তুমি বলবে স্যার onto proof করা দরকার নেই, দরকার নেই। into proof করা দরকার নেই, এখানে দরকার নেই into proof করা। যদি if a function is one, then I can say that it is injective, because injective এর মেইন রুল হচ্ছে কি one। ঠিক আছে? কজ ওই বাইজেক্টিভ কোন নিয়েছে, ওর কোন গুণটা পছন্দ? ওয়ান পছন্দ, তার মানে এটাই ওর মেন, তাই ওটা নিয়েছে। পজিটিভ এটাই। ঠিক আছে? সো হাউ টু প্রুভ আ ফাংশন ইজ ইনজেক্টিভ? দ্যাট মিনস আই উইল সি দ্যাট ফাংশন ইজ ওয়ান অর নট। তো হাউ টু প্রুভ দ্য ফাংশন ইজ ওয়ান? দেয়ার আর টু ওয়েজ। দুটো ওয়ে আছে। দেখ, দুটো ওয়ের মধ্যে when you want to prove that the function is one, মানে if you want, যখন আমরা প্রুফ দেখছিলাম রিলেশনসে, তো in two ways we have done the sums. একটা কি এক্সাম্পল দিয়ে, আর একটা কি জেনারেল প্রুফ করে। when we give the example, যখন আমরা শিওর হয়ে যাই যে it will not be relation like that, যখন কোনো কিছু হবে না, কাউন্টার স্টেটমেন্টের জন্য আমরা এক্সাম্পল দিই, and to prove generally তখন আমরা জেনারেল প্রুফ করব। ঠিক আছে? So first one is saying that for x1 x2 belongs to domain, for x1 x2 belongs to domain if fx1 equal to fx2. x1 x2 belongs to domain means ki x1 x2 from the domain set it will come, na, the diagram over here, x1 x2 in the domain set, and under the function f, ফাংশনটাকে আমরা f দিয়ে ডিনোট করি, তো আন্ডার দ্য ফাংশন f the image point will be, ইমেজ পয়েন্টটা কি হবে? fx1। এই ইমেজটাকে বলবো আমরা fx1। ঠিক আছে? আর আন্ডার দ্য ফাংশন এই x2 এর জন্য হবে কত? fx2। x1 ডোমেনে আছে, আন্ডার দ্য ফাংশন f fx1, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইমেজ পয়েন্ট। আন্ডার দ্য ফাংশন f, এই x2 এর যে ইমেজ, দ্যাট উইল বি fx2। ঠিক আছে? if these two elements are different, ভালো করে বুঝবি, if these two elements are different, they should be also different, correct? Right na? But if they are same, then they should be also same. মানে এরা যদি সেম হয়ে যায়, x1 x2 মনে কর সেম এলিমেন্ট, then is it possible that there should be a different output? এটা পসিবল না। সো সেম এলিমেন্ট মিন্স এই দুটোকে সেম হতে হবে। তো আমরা কি করছি, এই কন্ডিশনটাকে কাজে লাগাবো। To prove a function is one, I will take x1 x2 from the domain set such that in such a manner that fx1 and fx2 are equal. And I am taking the different x1 x2 and I am saying that the image point is same. If the image point is same, then they cannot be different. If they are different, then ওটা one হবে না, আর তাহলে many one হয়ে গেল। তো আমাদের প্রুফ করতে কি হবে যে x1 x2 সেম। ক্লিয়ার? So from fx1 equal to fx2, I will try to prove that x1 and x2 are same or not. So then it will be injective if x1 equal to x2 and not injective if x1 not equal to x2. ঠিক আছে? এক্সাম্পল কি করে দিতে হয় দেখে নে। Suppose fx equal to x square. If I take x1 as 1 and x2 as -1, তো different রয়েছে না, but the functional values are same. See, f of 1 means if you put x এর জায়গায় 1 put করো, যদি if you put x equal to 1 over there, it will be 1, and if you put x equal to -1 over there, it will be also 1. That means f1 or f -1 same. That means the image of 1 is 1, the image of -1 is also 1. So different input, one output. That means কি many one হয়ে গেল। So it is not injective. Clear? বোঝা গেল? আর যেটা বললাম আমি যে x1 x2 domain such that fx1 equal to fx2 I have taken, if you show that x1 equal to x2, then injective, and not equal to injective না। Clear? And then comes the একটা এক্সাম্পল আছে দেখে নে। Let fx equal to x square, fx such that n to n check for 1 এটা কি 1 হবে? কিছুক্ষণ আগে দেখলাম না, হবে না? fx equal to x square হবে না, দেখলাম তো। তাহলে এটা ডিরেক্টলি কোশ্চেন দেখে না লিখে দেবো তো আমি। If you see the question, see this, just I am taking in one frame. For example, fx equal to x square, I have taken the two examples and I have seen that the image points are same, so f is not 1. So same questions I have given, so that means it will be also not injective, not 1, তাই তো? বাট এখানে
একটু প্রবলেম আছে। The problem is that you have to observe what is the domain and codomain. What is the domain and codomain of the function is given. If such that n to n, that means the domain is natural number, codomain is also natural number. So you cannot take any number that does not comes under the natural number. যদি natural number থেকে আসবে না সেরকম নাম্বার নেব না। That means I will take the numbers that will start from 1 only. So এই রিলেশনস এ অ্যাকর্ডিং মানে -1 আমরা নিতে পারি না, ঠিক আছে? সো এটা ডিফারেন্ট কন্ডিশন হয়ে গেল। আমার এখানে কোশ্চেনটা ফ্রেশ কোশ্চেন, এখানে check for 1 1, that means domain natural number, codomain also natural number. So that means if you take any natural number as input, then output should be also natural. Clear? How will you prove it? To check injectivity or 1 1, I will take x1 x2 belongs to natural number. I am taking two elements from the natural number in such a manner that their image points are same. Image point same means ki fx1 equal to fx2, I will take it, and then after taking fx1 equal to fx2, I will calculate and I will try to show that x1 x2 they are same. যদি same হয় then তো injective হবে, different হলে তো হবে না। So fx1 equal to fx2 means what? fx1 means you will put x1 over here, তাহলে কত হবে fx1 টা? x1 square হবে। fx2 means কি? You will put x2 over here, then it will be x2 square, then তারপরে কি স্কয়ার স্কয়ার কেটে দেবো, তাই না? একদম বাচ্চাদের মতো অঙ্ক। হ্যাঁ একদম ঠিক। You will take x2 square to the left hand side. If you take x2 square to the left hand side, it will be x1 square minus x2 square. Then you will apply the formula a square minus b square. That will be x1 plus x2 into x square minus x2 equal to 0. ভালো করে দেখ, এটা জুম করছি। If you apply the formula x1 plus x2 into x1 minus x2 equal to 0. Now, what is mean by that? It means the product of the two expression equal to 0. Product of two factor যদি 0 হয়, তো এটাকে কি বলা হয়? জিরো প্রোডাক্ট রুল। এন্ড জিরো প্রোডাক্ট রুল মিন্স কি? ভালো করে বোঝ, মাল্টিপ্লিকেশন জিরো কখন পসিবল? যখন যে কোনো একটা পসিবল হবে, একটা জিরো হতে হবে। লাইক ইফ এনি, সাপোজ দিস ওয়ান ক্যান বি জিরো or this one can be 0 or both can be 0, then multiplication 0 possible, right? Now that is the zero product rule. So my question is that which one is 0, which one is equal to 0? Definitely আমি কি maybe বললাম, maybe it is 0, maybe it is 0, or maybe both 0. So my question is that to declare that x1 minus x2 equal to 0, ভালো করে বোঝ, if I declare that x1 minus x2 equal to 0, then I can say that x1 equal to x2, yes or no? But if I want to declare x1 minus x2 equal to 0, so that means we have to declare that x1 plus x2 not equal to 0. If I can declare that it is not equal to 0, then only surely I can say that it should be 0, otherwise product cannot be 0. ভালো করে বোঝা, আবার বলছি, বাংলায় নরমালি বলছি যে এই ফ্যাক্টরটা আছে, this factor and this factor, the product is 0. So to make sure যে এই ফ্যাক্টরটা আছে এটা 0 হবে শিওরলি, তখনই বলতে পারবো যে যদি এটা নট ইকুয়াল টু 0 শিওরলি বলতে পারি। ভালো করে বুঝবি, যদি এটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে এখানে কি একটা প্রবাবিলিটি কাজ করছে, এটা 0 হওয়া মানে কি এটা 0 হতে পারে নাও হতে পারে। তাই এখানে প্রবাবিলিটি ম্যাথসে হয় না, ম্যাথমেটিক্সে শিওরলি কেস হয়। এটা শিওরলি 0 হওয়ার জন্য এটা শিওরলি নট ইকুয়াল টু 0 হতে হবে। তো ইফ ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ নট ইকুয়াল টু 0, দেন ডেফিনেটলি ইট শুড বি 0 সো দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট ইজ 0। বোঝা গেল জিনিসটা? তো মাই মানে টার্গেট ইজ টু গেট this one as not equal to 0. How can you say that x1 plus x2 not equal to 0? That is very good. That's very basic thing. x1 x2 কোথা থেকে আসছে? What is the home? Home is domain. Domain is natural number. So if both are natural number, then sum of natural number cannot be 0, because natural number means the positive number. So sum of the positive number can be 0. Answer is no. That is why I have written that over here, that as sum of natural numbers cannot be 0, that is why x1 plus x2 cannot be 0, and hence x1 minus x2 equal to 0, and that's why I can say that x1 equal to x2. When I have proved that x1 equal to x2, that means see the condition, I have taken fx1 equal to fx2. Now I have got x1 equal to x2. That means image point same and numbers are same. So 1 1 is হয়ে গেল. That is why fx is 1 1. So minimum and ontoর মধ্যে ontoটা main focus থাকবে আমাদের। Because minimum তো হতেই পারে, like that, but onto the important. Because if there is any extra element in the codomain set, it cannot be considered as a surjective function. But codomainটাকে negative হতে হবে। That means codomain negative means what? If you see in that case, these two under the range set, and the whole one is codomain. So in that condition, the range and codomain should be equal. Yes or no? So subject
Concept function means the range set and the domain set should be equal. Domain to given the function f such that n to n here domain and domain 2 will be given in the question. So from the question you can see which one is the domain. Just only you have to find the range of the function. After finding range, if you have seen that range and domain are equal, then the function will be on to subject. Okay? Let's see how to show that. Find the range, we have to show that range equal to domain. Let me get what one or set up with limit. So you have to show that range equal to domain. And bijective means you have to put that one and on to. That means subjective plus injective plus subjective will be bijective. One or two to legacy. So now I will show you one sum which will be completely, we will prove that the function is for one or on. This one. Function f such that z to z. Always the definition of function or the question, the pattern of the function will be in that manner f such that z to z or something to something. Function is the way of writing that always domain to domain लिखा ही करते हैं. Always. So function f such that z to z, z is the domain, z is also domain. Z stands for integer. Integer. That is positive and negative including 0 I will take. Fx equal to how much? X square plus x. We have to show that 1 and on to. We have to check on that. So 1 checking is same rule. Take x1 x2 belongs to domain that is z such that fx1 and fx2 they are equal. So what is meant by fx1 under the function base? This is the mirror of fx1 is equal. Oh. x1 square plus x1 and fx2 x2 square plus x2. What we need to prove from this equation? x1 is x1 x2 prove করতে হবে. So for these two things what will I do over here? Technical calculation কি হবে? এইখানে এই জায়গায় 1 1 2 দেখবি algebraic calculation গুলো কাছে আসছে. What algebraic calculation we can do? See, I will take all of them to the left hand side and then x1 square minus x2 square will come and x1 minus x2 will also come. x1 square minus x2 square means what? It means that a plus b to a minus b and plus x1 x2 x1 minus x2 will be over here. After that what we need to do? That x1 minus x2 I will take common. Like এই part থেকে আর এই part থেকে x1 minus x2 আমি common নাও দিতে পারি. So if I take common x1 minus x2 then what will be the factor? কি হতে পারে? Last one, correct. See, common is second. So again the same condition arises that the product of two terms equal to 0. Product of two factor equal to 0. So what is the condition? One of them can be 0 or both can be 0. So can be the one to make surely x1 minus x2 is 0. We have to say this one is equal to 0 for sure. Correct? Not equal to 0. Not equal to 0. You have to prove it. Then surely I can say this one equal to 0. Correct or not? So how will you say this one is not equal to 0? Question is that can we say? So integer. For any integer, this can be 0 if you are feeling like that. So if you feel that this can be 0, so you have to give an example of that. That will use it. Either x1 minus x2 equal to 0 or this equal to 0. x1 minus x2 because 0 হবে always true না. The reason is that x1 টাকে তুমি minus 1 নিয়ে যাও আর x2 কে 0 নিয়ে নেবে. ফাংশনটা কি ছিল? ফাংশন কি ছিল? x খাতায় ছোট করে লিখে দাও ফাংশনটা fx equal to x square plus x. তাহলে ফার্স্ট just roughly fx equal to x square plus x and anywhere I have said x1 equal to minus 1 x2 equal to 0 they are different elements check their image point for these two values মানে x1 equal to minus 1 বসিয়ে কত আসছে x2 value 0 বসিয়ে ফাংশনটার ভ্যালু কত আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ কত আসছে minus 1 এ 1 আসবে আর 0 তে 1 ই আসবে না ওই 2 আছে হ্যাঁ ওটাতে 1 2 আছে এত ব্রেক করলে হবে না এত ব্রেক হলে কম হয়ে যাবে ইকুয়ালে আসবে x1 equal to minus 1 if you put in the function then what value you are getting 2 same put x2 equal to 0 in the function 0 1 না 0 minus 1 বসলে কি আসবে 2 আসবে 2 আসবে zero আসছে কত বাস এটা 0 আসছে হ্যাঁ তাতে 0 1 - 1 0 আসছে তো আরে দুটো 0 আসছে
হ্যাঁ ধর তোমার 12 এ উঠেছে এবার 12 এ উঠে রিলেশন ফাংশন এবার 12 এ রিলেশন ফাংশন করছিস তা আমার কাছে এটাই তোদের অ্যাচিভমেন্ট দ্যাটস ইট সবকিছু লাইফে আর দরকার নেই নাথিং টু বি অ্যাচিভ এবার মানে ফ্রম 2 1 সিরিয়াসলি টু মাচ আমাকে বলে নাম করিস তো এফএক্স 1 দেখে না দেখে ইটস ওকে ঠিক আছে anyway let x1 equal to minus 1 is now the fx1 will be 0 fx2 will be 0 what is mean by that it means for two different elements the image point is same it means the condition is like that different input one output clear now so for x1 not equal to x2 fx1 fx2 same that means f is not 1 1 clear so when you feel that the condition will not be applied we have to give the example because you want to take have you remember that how to put the range, how to find the range? Range 5% of clear find for I will take y for the effect. আর এখান থেকে আমি যে ওয়েতে দেখাবো সেটাই হয়ে হচ্ছে কি range 5%. y for the effect I will take at first. ঠিক আছে? y from the which set? y from co-domain. Co-domain is z and x also x from the domain. That is also there. So y equal to fx means y equal to x square plus x, yes or no? So what value we need to get the range? Y was a dominant element. So the y the values will have that will be range. So I will try to find the values of y from here. How will we do it? X square plus x, I will take the y to the other side, then x square plus x minus y equal to 0. So what type of equation is this? It is a quadratic equation. So quadratic in x. Y will play the role of constant. I will apply the similar formula over here. See how to apply. Because if you want to find the value of x is value and y is value obviously. But we have said that we will find the value of y, but why you are finding the value of x over here? Because I am trying to find the value of x and when the x is value then we can check that for any kind of value of y is there or not for which the x will be undefined. মানে আমরা x এর ভ্যালুটাই দেখছি দেখা আমি চেক করব যে y এর এমন কোনো ভ্যালু আছে কিনা for those values the x will be undefined. তো সেটা আসলে আমি অ্যাপ্লাই করছি এটা বললাম কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় that you know already. So after applying the formula see the value of x is coming in that manner -1 plus minus root under 1 plus 4y by 2. Now think about that. What is x and what is y? It is written. X and y key. Integers. X and y are integers. So for any integer value of y, x should be integer yes or no. So suppose if we can get any such values of y for which the x is not integer, then we can say that is those values will not be taken for y. আমি আবার নরমালি বলছি যে y এর সাপোজ কোনো ভ্যালু দিয়ে পেয়ে গেছি যার জন্য x এর কোনো ভ্যালু আসবে না এখানে তাহলে y এর ওই পার্টিকুলার ভ্যালুগুলো এখানে আসবে না তো এমন কোনো ভ্যালু কি আছে 1 if you take y equal to -1 then that -1 যদি বলতে তাহলে কত আসবে এই ভ্যালুটা -3 তো রুট আন্ডার -3 আসবে না if I take y equal to -1 then x is coming -1 plus minus root under -3 by 2. So do you feel that this one is the integer? Root under -3 key number? Complex number. Very good number. Irrational number, hai? I will come to it. Root under -3 is irrational number, but actually আমার মতে এটা complex number, ঠিক আছে? হ্যাঁ, complex number. হতে পারে তুমি এটা পড়ে এসেছো তো problem. Root under -3 is complex number. So complex number is the whole one considered as a complex number, so it is not integer. So that means there will be a lot of values of y. For those x will not be integer. So এরকম কি কি ভ্যালু হতে পারে আমি এখানে y ভ্যালু -1 নিয়েছি আর কিছু হতে পারে হ্যাঁ any negative number see -3 if you take any negative value of y for those negative values x cannot be integer ঠিক আছে তার মানে কি -1 does not have any pre-image -1 কোথায় আছে where is the location of what is the location of -1 -1 টা কোথায় আছে co-domain আছে -1 টা কি y তো y is from কোথাকার y is from co-domain so co-domain এ -1 আছে and -1 এর কোনো pre-image নেই that means if you want to draw a little bit like that এখানে -1 রয়েছে right -1 এই এলিমেন্টটা it don't have any pre-image এখানে কোনো pre-image নেই so that means -1
will be considered under the range set yes or no? Minus 1 কি রেঞ্জে আসবে? minus 1 রেঞ্জে আসবে না। That means minus 1 টা কি কোন ডোমেইনে আছে? Because integer means কোন ডোমেইন means কি? কোথায়? কোন ডোমেইন means integer. So it is in the কোন ডোমেইন set but it will not be under the range set. তো এটা কি হবে? unused element. তো যখনই unused হয়ে গেল তখন এটা on to হলো না into হয়ে গেল। That means minus 1 is unused element in the domain. So that is why it is not on.